வணக்கம். வணக்கம். Okay. So I know Sister Jacinta. எனக்கு தெரியும் சிஸ்டர் ஜெசிந்தாவை. It's very funny that I'm married to a Tamil. எனக்கு ஒரு வேடிக்கையாக இருக்காது, நான் திரு சாமுவேலையும் கல்யாணம் முடித்தது. Niranjan Manikam, you must be knowing him. அவர் நிரஞ்சன் மாணிக்கம் அவருடைய பேர். We are married for 31 years. நாங்கள் திருமணம் முடித்து 31 ஆண்டுகள் ஆகிறது. And still I can't speak Tamil. இன்னும் எனக்கு தமிழ் கதைக்க முடியாது. The only word I know is nai. Only word I know is nai. அவருக்கு தெரியுமா ஒரே ஒரு வார்த்தை நாய். Because I love dogs. நான் நாய்க்கு சரியான விருப்பம், நாய்களுக்கு. And வெங்காயம். அதே போல வெங்காயம், ஆனியன்ஸ். So if I make mistakes, please forgive me. நான் தவறுதல் ஏதாவது செய்திருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். I'm very, very honored and humbled to be here. நான் இந்த இடத்துக்கு ரொம்பவுமே தாழ்மையோடு வந்திருக்கிறேன். Just a little bit about myself. நான் என்னை குறித்து சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். Very, very normal person. சாதாரணமான ஒரு நபர். Suddenly got into teaching. நான் படிப்பிக்கின்றேன். Never planned to teach. Never planned to teach. அது ஒரு திட்டமில்லை நான் படிப்பிப்பது. But I think that is what God wants me to do. அதுதான் தேவன் எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாக கொடுத்திருக்கிறார். You would have seen me carrying a very big Bible. உங்களுக்கு தெரியும் நான் பெரிய ஒரு வேதாகமத்தை பிடித்திருக்கிறேன். But I'm nowhere there. ஆனால் I'm not the type who prays daily. நான் ஒரு தினமும் நான் ஒரு துதிக்கிறவளாக இருக்கிறேன். Sometimes while driving I'm praying. சில வேளை நான் காரை ஓட்டும் போது நான் துதிப்பேன். So I'm a very normal person. Don't misunderstand because I carry this big Bible. ஆகவே நீங்கள் சந்தேகிக்க வேண்டாம், நான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பைபிளை தூக்கி செல்வதாக. I have a very quick temper. Niranjan can tell you that. நான் ஒரு அதிகமா I'm just a very normal person. Nothing great. நான் சாதாரணமான ஒரு நபர், வேறு ஒன்றும் இல்லை. But I love people. ஆனால் நான் சரியான விருப்பம் மக்களுக்கு. I love people. I love children. நான் விருப்பம் பிள்ளைகளுக்கு. I love to teach. எனக்கு சரி விருப்பம் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிப்பதற்கு. And God forgive, but I love dogs. ஆகவே நாய்களுக்கு நான் சரியான விருப்பம், நாய்கள் என்ன. Okay. So today is a very special day. இன்று ஒரு விசேஷமான நாளாக காணப்படுகிறது. Particularly for the world outside. அது உலகத்தின் வெளி உலகத்தாருக்கும் சேர்த்து. What is today? என்ன நாள் இன்றைக்கு? Mother's Day. தாய் அன்னையின் நாட்கள். So why are we celebrating Mother's Day? நாங்கள் ஏன் தாயின் அந்த அன்னையின் நாளை நாங்கள் விசேஷமாக கொண்டாடுகிறோம்? Can we have some? You see, I'm a teacher, so I expect you all to talk. நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் கதைக்கும்படி நான் உங்களை கேட்கிறேன். Boys, girls, children, why are we celebrating Mother's Day? பெண் பிள்ளைகள், ஆண் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஏன் தாய்மாருடைய அந்த நாளை நாங்கள் விசேஷமாக கொண்டாடுகிறோம்? Because we want, the world has set a day apart. உலகத்தில் அந்த ஒரு நாளாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. To honor and appreciate mothers. தாய்மாரை மதிக்கவும் அவர்களை கனப்படுத்தவுமாக எங்களை அமைத்திருக்கிறார். So that's the way the world goes. We have Children's Day, we have Father's Day, we have Animals Day, all sorts of days. உலகத்தில் அப்படி தாய்மார்னால் தகப்பன்மார் மிருகங்களுக்குரிய நாட்கள் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. But ஆனாலும் the Bible very clearly says, ஆனால் வேதாகமம் முக்கியமாக தெரிவிக்கிறது, honor your father and mother, not on a special day. கட்டாயமாக தாயின் தகப்பனையும் கணம் பண்ணு என்று சொல்லப்பட்டது. Okay, children, remember, honor your father and mother. தாயின் தகப்பனையும் பிள்ளைகளே நீங்கள் கணம் பண்ண வேண்டும்.
It's a small story. I have an aunt எனக்கு நான் ஒரு சிறு கதையை சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு மாமியார் இருந்தாங்க. she's very qualified, அவன் நல்ல ஒரு ஒரு படிப்பாளி. but she gave up her job அவ வந்து வேலையை விட்டு விலகி விட்டாள். and looked after her mother தாயை பார்த்து கொண்டாள். till the mother died. அந்த தாய் இறக்கும் வரை அவவை பார்த்து கொண்டாங்க. She went through a lot of hardship. அவ சரியான ஒரு கஷ்டமான கால சூழ்நிலையில் போனாங்க. Though she didn't have money, people helped her. I mean, we all helped her. But she gave up where she could have been a lecturer or a university professor. But she gave that all up and looked after her. அவ ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் லெக்சரராக இருந்தா. அவ வந்து அது எல்லாத்தையுமே விட்டு தன்னுடைய தாயை பார்த்து கொண்டிருந்தாள். And now she's very, very blessed. God blessed her abundantly. இப்பொழுது அவவை தேவன் அதிகமாக ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கார். She traveled the world. அவ வந்து அந்த உலகத்தையே பிரயாணம் செய்வா, உலகத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு. Now everyone cares for her and looks after her in her old age. அந்த வயது போன காலத்திலும் அவ எல்லாருமே பார்த்து கொள்ளுவாங்க. நல்லாக எல்லா விதத்திலையும் அவங்கள அவதானித்து பார்த்து கொள்ளுவாங்க. And through her example, அது ஒரு உதாரணமாக காணப்படுகிறது. We learned எங்களுக்கும் to look after and honor our parents, whether it's your mother or father. எங்களுடைய தாயின் தகப்பனை நாங்கள் பார்த்து கொள்வது எங்களுக்கு ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. So though the world keeps a separate day for these days, like Mother, Father's Day, all of that, உலகத்தாருக்கு வந்து அது ஒரு வித்தியாசமான நாளாக காணப்படுகிறது. Remember, the Bible very clearly says, நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த வேதாகமம் நல்ல விளக்கமாக கூறுகிறது. Honor your mother and father. உன்னுடைய தாயின் தகப்பனை நீ கணம் பண்ணுவாயாக. Right. So getting back to what I'm going to talk about. நான் அதை குறித்து உங்களுக்கு கதைக்க போகிறேன். Am I going too fast? No. Okay. So the Bible has many mothers. No? அந்த வேதாகமத்தில் நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கிறார்கள். And God has placed us a very, very special, God has a very special place for mothers. தாய்மாருக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு விசேஷமான ஒரு நாளாக. Who is the most important mother? யாருக்கு அந்த தாய் வந்து மிக முக்கியமாக காணப்படுகிறது? Mary, right? யாருக்கு? I mean, she's the first. Okay, before that maybe Eve. Then we have Mary, right? The mother of Jesus. இயேசுவின் தாயார் மரியாள். Then we have the mother of Moses. மோசேசுவினுடைய தாயார். Then we have Hannah. அன்னாளுடைய தாயார். Then we have Sarah, I don't know. Sarah, அவங்களுடைய தாய்மார். Okay, then we have Jezebel. Was it Jezebel? No. Yeah? I don't know. Yeah. But these were the mothers that we know. இந்த தாய்மாரை குறித்து எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். They went through different experiences. அவர்கள் வித்தியாசமான காலகட்டங்களில் போனார்கள். Which we can compare ourselves to. We can compare. எங்களுக்கும் அவங்களோட ஒரு ஒத்துமை ஒன்றுபட்டு போகக்கூடிய காரியம். Sometimes the same experiences. சில வேளையில அது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனப்பட்ட காரியமாக இருக்கிறது. Different times but the same experience. ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலநிலையில் ஆனாலும் அது எங்களுக்குள்ளாக காணப்படும். And we can learn from them. அவங்களுக்குள்ள இருந்து நாங்கள் காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம். Today I'm going to speak about a mother. இன்று நான் தாயை குறித்து நான் கதைக்க போகிறேன். Who is not so popular. அந்த தாய் வந்து அவ்வளோ ஒரு விசேஷமான ஒரு தாய் அல்ல. So I'm taking my story because this story inspired me. இந்த கதை எனக்குள்ளாக ஒரு காரணத்தை காட்டியது. And it's from 2 Kings. 2 ராஜாக்கள் 4. 4வது அதிகாரம் 1 to 7.
முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் வரை. Right. முதலாம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரை. Does somebody like to read? 2 Kings 4, 1 to 7. 2 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரம் 1லிருந்து 7 வரை. தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலியாவை பார்த்து, உமது அடியாளாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான், உமது அடியாள் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தாள் என்பதை அறிவீர். கடன் கொடுத்தவன் இப்போது என் 2 குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கிக் கொள்ள வந்தான் என்றாள். எலிசா அவளை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான். அதற்கு அவள், ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் உமது அடியாளுடைய வீட்டில் வேறொன்றும் இல்லை என்றாள். அப்பொழுது அவன், நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேகம் வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்திலே வை என்றான். அவள் அவனிடத்திலிருந்து போய் தன் பிள்ளைகளுடன் கதவை பூட்டி கொண்டு இவர்கள் பாத்திரங்களை அவளிடத்தில் கொடுக்க அவள் அவைகளை வார்த்தாள். அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின் அவள் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி, இன்னும் ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா என்றாள். அதற்கு அவன், வேறே பாத்திரம் இல்லை என்றான். அப்பொழுது எண்ணெய் நின்று போயிற்று. அவள் போய் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அதை அறிவித்தாள். அப்பொழுது அவன், நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று உன் கடனை தீர்த்து மீதத்தை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்றான். Right. So this is the story of இதுதான் அந்த கதை. Of a widow. ஒரு விதவை பெண்ணின் கதை. Okay. In our society, some of you may be widows. எங்களுடைய சமுதாயத்தில் சிலர் விதவைகளாக இருக்கிறாங்க கூடும். Maybe we have lost a loved one. நாங்கள் அன்பா இருந்தவர்கள் எங்களை விட்டு பிரிந்து இருக்கலாம். So very common. அது ஒரு காமனான காரியம். Not only was she a widow, அந்த விதவையை பார்த்தரமல்ல, but now she had lost everything. அவள் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலைமையில் காணப்படுகிறாள். She was what we hear this word bankrupt. Okay. இந்த காலத்துல மாதிரி bankrupt. Every news is about bankruptcy in Sri Lanka. செய்தியில் பார்க்கிறோம், பேங்க்ல எல்லாமே பேங்க் விழுந்து போன நிலைமையில இருக்கிறது. No money. பணம் இல்லை. Haven't we sometimes been in that position? Maybe in different circumstances. Right? சில வேளையில் நாங்கள் பார்ப்போம், அந்த காரியங்களிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்ட நிலைமையில, துக்கமான நிலைமையில இருக்கிறோம். Okay. As a teacher, I come across lot of people, lot of parents. Okay. நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கப்படியால் எனக்கு அந்த தாய் தந்தையருக்கு அதை சொல்வது ஒரு கடினமான நிலைமையாக இருக்கும். I know parents that during COVID they lost everything. There was no money to pay, not my fees, there was no money basically to pay school fees. எனக்கு நன்றாக தெரியும், அந்த தாய்மார் வந்து கோவிட் காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் என்னுடைய பணம் மாத்திரமல்ல, ஸ்கூல் ஃபீஸை கூட கட்ட முடியாத நிலைமை. So it's a very common thing. அது ஒரு சாதாரணமான காரியம். And we can relate to that. We know friends, we know family people who have lost loved ones. We know friends, we know family people amongst this community, amongst any community, people who have lost எங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய குடும்பங்கள், அதே போல உற்றார் உறவினர், அதே போல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அதே நிலைமையில் காணப்பட்டார்கள். And what happens when you don't have money? என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு பணம் இல்லாவிட்டால்? You're desperate, right? அது ஒரு பிரச்சனையான காரியமாக இருக்கிறது. So this lady, she's a mother by the way, she has 2 children. அவருக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தது. So again, very common. A widow, mother of 2 children, and no money. She had a debt. அவளுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தது. அவ ஒரு விதவையா இருந்தால் அவள் ஒன்றுமே இல்லை. Again, happening all the time. Right? Again, if we go back, we know many stories still happening where people have now, because the economy has fallen,
இப்பொழுது நாங்கள் காண்கிறோம் நிறைய இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் பொருளாதாரம் குறைவுபட்ட நிலைமை. People can't pay their bank loans. மக்களுக்கு அவங்களுடைய பேங்க் அந்த லோனை கட்ட முடியாமல் இருக்கிறார்கள். They have mortgaged their houses. அவர்களுடைய வீடுகளை அவர்கள் கட்ட முடியாமல் அதை அவதானிக்க முடியாத நிலைமையில். Single parents like mothers. அது ஒரு பெற்றோரை பாருங்கள், அது முக்கியமாக தாயானவள். They have taken bank loans. They can't pay back. அந்த பேங்க் லோனை அவர்கள் எடுத்திருப்பா அதை கட்ட முடியாத நிலைமையில் தவிக்கிறார்கள். We have he's a man, yes, who comes and just cleans our house and does our garden. சில வேளையில் வீடுகளை வந்து சுத்தம் செய்கிற பெண்களோ ஆண்களா இருக்கலாம். And then he suddenly wants to run because he has to pawn his wife's jewelry. சில வேளையில் அவங்க வந்து தன்னுடைய மனைவியுடைய நகைகளை அவர்கள் ஈடு வச்சிருக்காங்க. Because he doesn't have money. அவர்கள் காசு இல்லாதபடி. So these are very common things. So getting back to the story. அது இப்பொழுது நடக்கிற காரியமாக காணப்படுகிறது. This lady now was desperate. Because the law at this time said that if you can't pay the loan back, then they would take the children as slaves. இப்பொழுது இந்த பெண்ணுடைய பிள்ளைகளையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அவளுக்கு அந்த கடனை கட்ட முடியாதபடியால் பிள்ளைகளை 2 பேரையும் அடிமையாக எடுத்துக்கொண்டார்கள். So we know we can't pay school fees. Then can the children go to school? இப்பொழுது ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டாட்டி அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. And I can tell you so many people are facing that. நான் சொல்கிறேன், absolutely desperate. அதிகமானோர் இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Now the key thing in this passage is she goes to Elisha. Now the story goes on. So we saw the common situations, right? Now she goes to meet Elisha. அவள் வந்து எலிஷாவை போய் காண போகிறாள். And there are 2 questions he asks her. அவள் 2 கேள்விகளை கேட்டார். He says, அவர் சொன்னார், what shall I do for you? உனக்கு நான் என்ன செய்யட்டும்? And the other one is, tell me, what have you in the house? எனக்கு சொல்லு, உன்னிடம் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது? Okay, so when somebody says, what shall I, when you are very desperate, and somebody says, what can I do for you? You expect that person to maybe give you some money, right? நாங்கள் சில வேளை யாருக்காவது எதையாவது காசு ஏதோ கொடுக்க வேண்டுமா இருந்தால் Elisha could have done that. அப்படியா எலிசா கேட்டிருக்கலாம். But the next thing was, he said, what have you got in your house? அதுக்கு பிறகு அவர் கேட்டார், உன்னிடம் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது? Okay, so I want you to remember that. What have you got? உன்னிடம் என்ன இருக்கிறது? Right. And she says, அப்பொழுது அவள் சொன்னாள், I have nothing. என்னிடம் ஒன்றுமில்லை. But ஆனாலும் only a little jar of oil. கொஞ்சம் எண்ணெய் மாத்திரம் இருக்கிறது, ஒரு சின்ன. Okay, now this is not oil. இது எண்ணெய் அல்ல. But it's a little I brought this to show you that maybe this is all she had. நான் இதை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு உதாரணமாய் காட்டக்கூடியதாக இருக்கு. Now you have this, you're in debt, no money, no husband, but you have only this. பணம் இல்லை, கணவர் இல்லை, ஆனால் அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் மாத்திரம் இருக்கிறது. And ladies, aren't we sometimes left with only this? சில வேளை இது மாத்திரம் இருக்கலாம். Because most of the time, சில வேளைகளில் nobody knows what we mothers go through. ஒருவருக்கும் தெரியாது என்ன விதமாக தாய்மார்கள் இதை வழிநடத்துகிறார்கள். So my message is also hinting at the husbands today. இந்த என்னுடைய செய்தி புருஷன்மாருக்கும் இது உபயோகமாக இருக்கும். See, we mothers are supposed,
நாங்கள் தாய்மார்கள் முக்கியமாக to be able to tackle everything நாங்கள் எல்லா காரியங்களிலும் போறதுக்கு நாங்கள் முன்னோக்கி போகிறவர்களாய் and also look very bright and cheery. நாங்கள் நல்ல ஒரு பிரைட்டாக இருக்கிறோம். I would never ever know what you ladies are going through. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நீங்கள் பெண்கள் எப்படி வழி நடத்துகிறீர்கள் என்று. There may be times that you feel really lonely. சில வேளையில் நான் தனிமையாக இருக்கிற நிலைமையை காண்கிறேன். There may be times that you are really or we are just struggling through. நாங்கள் அந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்குள்ளாக போய்க்கொண்டு இருக்கிறோம். Because we can't be going and telling everyone I am tired. Niranjan hears that word very often, I am tired. But you know, sometimes you can't say it. You have to just go through it. சில வேளை எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது நாங்கள் களைப்பாக இருக்கிறோம் என்று அதனூடாக நாங்கள் போக வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். We are just managing to get through day by day. நாளுக்கு நாள் இந்த நிலைமையில் நாங்கள் போவதற்கு நாங்கள் எங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். At this moment I want to make it clear, I am not only saying the women are going through. I know even the husbands are struggling. Okay? நாங்கள் இந்த நிலைமையில் போகும்போது எனக்கு தெரியும் கணவன்மாரும் கூட husbands. So we have only this very little oil. இந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் எங்களிடம் இருக்கிறது. And we are only looking at this. நாங்கள் முக்கியமாக இதை மாத்திரமே காண்கின்றோம். Now what is Elisha's next question? அவர் என்ன கேட்டார் எலிஷா? He then says a very funny thing. அவர் ஒரு வேடிக்கையான காரியமாக கேட்டார். He says, go to all the neighbors' houses. நீ பக்கத்துல உள்ள எல்லா வீட்டுகளுக்கும் போ. And borrow whatever they have, empty vessels. அவர்களிடம் இருக்கிற ஒரு வெறுமையான பாத்திரங்களை நீ சேர்த்துக்கொள்ள என்று சொன்னார். Never mind the size. அது என்ன விதமான அளவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. It could be a yogurt cup, it could be a Astra container, it could be a bottle, empty jam bottle, anything. It could be a jug. அது ஜாம் பாட்டிலா இருக்கட்டும், யோகர்ட் கப்பா இருக்கட்டும், எக்ஸ்ட்ரா கப்பா, எதா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Now we know that with this little oil, can we fill a container? இந்த கொஞ்சமான இந்த எண்ணெய் எல்லா பாத்திரங்களுக்கு நிரப்ப முடியுமா? No. முடியாது, இல்லை. Now here God is doing something really funny. தேவன் இப்பொழுது உண்மையாகவே ஒரு வேடிக்கையான காரியத்தை செய்ய போகிறார். We can say it's you can't even imagine, right? எங்களுக்கு ஒரு நாள் அதை நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது. So she goes and collects all these bottles. அவள் போய் எல்லா பாத்திரங்களையும் போத்தல்களையும் சேர்த்து கொண்டாள். Goes into the house. அவள் வீட்டுக்கு போய் locks her door. கதவை மூடி and starts to pour this little oil. அவள் அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய்களை எல்லா பாத்திரங்களுக்கும் ஊற்ற தொடங்கினாள். And what happens? இப்பொழுது என்ன நடந்தது? What does the Bible say what happens? பைபிளில் என்ன சொல்லப்படுகிறது? அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின் they all become full. They became full. அது நிறைந்து வழிந்தது. Right. And she was able, and what did he say? Now take these vessels. இப்போது அவர் சொன்னார், இதை நீ எடுத்துக்கொண்டு and go and sell it. இதை கொண்டு போய் நீ விற்று and pay your debt. உன்னுடைய கடனை நீ கட்டு. So what is my message today? இன்று நான் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால், so I'm really going to call it the jar of oil. அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய். Because remember ladies, we all have this jar of oil in us. எங்களோடு இந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ஜார்ல இருக்க வேண்டும்.
We always only look sometime. We are so taken up with the pressure that we feel. எங்களுக்கு வருகிற அந்த காலகட்ட அந்த நிலைமையில் And you know that pressure can come in different ways, right? அது எங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான காலநிலையா இருக்கும். It can be the pressure of a newborn infant. சிறு குழந்தைகளை குறித்து, It can be the pressure of a student who finds it difficult or a child who finds it difficult to study. மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவது. Every day I am faced with this. ஒவ்வொரு நாளும் நான் இதை குறித்து நான் கஷ்டப்படுகிறேன். I do teach children who are normal. நான் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறேன். But I do teach, and most of my students are students who can't learn the normal way. எல்லா பிள்ளைகளும் என்னிடம் வந்து ஒரு சாதாரணமாக படித்து கொண்டு போகிறார்கள். They have different problems. அவர்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் உண்டு. I should even call it a problem. It's a different way of learning. அது வித்தியாசமான நிலைமையில் அவர்கள் படிக்கின்றார்கள். So when they go to school, the teacher will say they are lazy. அவர்கள் பாடசாலைக்கு போனா டீச்சர் சொல்லுவா அவர்கள் வந்து சரியான சோம்பேறி. They can't learn. அவர்களுக்கு படிக்க முடியாது. The child's marks are very low. அவர்களுடைய அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குறைவாக காணப்படுகிறது. Some students are what we call autistic. Some students are what we call autistic. I don't know whether you have heard it, but they learn in a different way. சில பிள்ளைகள் வந்து அவர்கள் வந்து படிப்புல ஒரு அவதானமே செலுத்தாத நிலைமையில காணப்படுவாங்க. Some students can't talk. சில பிள்ளைகளுக்கு கதைக்க முடியாது. Some people can't sit still maybe for 5 minutes. ஒரு 5 நிமிடம் சிலருக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. I have children which we call Down syndrome. சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து இது பேச முடியாமல் இருக்கும். Students who can't see, who can't hear, அவர்களுக்கு who have heart problems. முடியாது. இருதயத்துல பிரச்சனை. And sometimes not one child in the family. Both children are like that. சில வேளையில குடும்பத்துல ஒரு பிள்ளை இல்ல 2 பிள்ளைகள் அப்படி இருக்கலாம். So you can imagine the pressure that the mother is going through. உங்களுக்கு தெரியுமா பொழுது அந்த தாய் எவ்வளவு ஒரு வேதனைக்குள்ளாக அந்த பிள்ளைகளை வழி நடத்துகிறார். So there is no oil left. அப்பொழுது அந்த எண்ணெய் இருந்தால் the oil that she has all gone. அந்த எண்ணெய் எல்லாமே முடிந்து oil left. Okay, right. But ஆனாலும் the miraculous thing is ஒரு அற்புதம் எப்படி நடக்கும் என்றால் that with this little oil, இந்த கொஞ்சம் எண்ணெய், if we look to God, அது தேவன் பார்க்கின்றார். He can change it. அவருக்கு முடியும் அதை மாற்றி அமைக்க. And when we start to give, நாங்கள் அதை தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது, now think of those empty vessels, different sizes, different shapes, different people, different circumstances. அதிகமாக வித்தியாசமான மக்கள், வித்தியாசமான நிலைமை எல்லாமே நிரப்பப்படுகிறதாக காணப்படுகிறது. Immediately we start to pour out this little oil. நாங்கள் திடீரென்று இந்த எண்ணெயை நாங்கள் ஊற்றுவோமா இருந்தால், you will find that it starts to overflow. அது வந்து நிறைய நிரம்பி வழியும். It's against science. அது திரும்பவுமாக நடைபெறும். In science there is nothing. I also teach science, and there is no principle like that. Okay, where a little makes a lot. But here we are not looking at science, we are looking at God. அது ஒரு அற்புதமாய் நடக்கும். I'm also bringing in my experiences to. I told you I'm not like a very what shall I say, spiritual person, so I'm telling you my experiences as well. நானும் இதை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு உதாரணமாக காட்டுகின்றேன். I had a student, எனக்கு ஒரு மாணவி இருந்தார், who could read.
He was very small. அவள் And, ரொம்ப சின்னவ. and at that age, you can't read. He could read this. He could just open a book and read. அவளுக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை திறந்து படிக்க முடியாது, வாசிக்க முடியாது. So it was a thing called hyperlexia. அவ அந்த ஹைப்பரேசியான்ற ஒரு நோய். And it was the first time that I had come across a thing like that. நான் முதல் தடவையாக அப்படி ஒரு பிள்ளையை கண்டேன். So this mother, somehow she got my name and she called me. அந்த தாயானவள் என்னுடைய பேர் எப்படியோ கேள்விப்பட்டு எனக்கு கால் பண்ணாள். And she told me all about the son. She told me, because I also have to work sometimes with teams of doctors and psychologists. So she gave me all these reports. அவ எல்லா அவனோட குடும்ப இது அதே போல டாக்டர்ஸ்கிட்ட கொண்டு போன எல்லா காரியங்களையும் விவரித்து சொன்னாள். And now my oil was, I didn't know. I didn't have the oil to tackle this situation. அந்த எண்ணெயை பற்றி நான் எனக்கு அவ்வளவு நினைவில்லை. But because she had called me so many times, அவள் எத்தனையோ முறை எனக்கு கால் பண்ணினா, I thought I will go to this house. நான் அந்த வீட்டுக்கு போய் and tell her, I'm sorry, I can't teach. அவ சொன்ன எனக்கு என்னை மன்னிக்கும், எனக்கு அந்த குழந்தை படிப்பிக்க முடியாதுன்னு. So while driving also, going to that place, I thought, okay, right, fine, I'm not going to teach this child. நான் அதிகமாக அப்படி போவதில்லை. Because no oil, nothing. Don't know how to do. I have not learned how to do. In my studies, I never came across a thing like this, right? எனக்கு அதை பற்றிய ஒரு அனுபவமும் இல்லை செய்வதற்கு. But when I went there, by the way, they are not Christians. அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. They are a Muslim family. When I went there, நான் அங்கு போன போது and I sat, நான் அதில் கண்ட காரியம், I watched this little boy. நான் அந்த பிள்ளையை you watched. He couldn't sit still. He couldn't sit still. இன்னும் அவருக்கு அப்படி உட்கார முடியாது. He was throwing things, and then he would suddenly take a book, and then he would sit and he would read. அவன் போய் புத்தகங்களை எழுத்தார் எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி, ஆனால் ஒன்றும் நடைபெற்ற காரியமாக. And I thought, okay, now this is the time for me to tell the mother, right, I'm out, I can't do it. அப்பொழுது அந்த தாய்க்கு நான் சொன்னேன், எனக்கு இது செய்ய முடியாது, நான் போகின்றேன் என்று. But there was something inside me, ஆனால் எனக்குள்ளாக ஒரு காரியம் இருந்தது, which said, don't give up, or don't say you can't do it. உனக்கு முடியாது என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று என்னுடைய உள்ளத்தில் like a pressure which kept me saying, no, do it, like don't say you can't do it. உனக்கு செய்ய முடியாது சொல்ல வேண்டாம், நீ செய்து முயற்சி என்று. So I said, okay, I will try. I can't promise, but I will try to do something. சரி, நான் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன். Driving back, I thought, நான் going back home, I thought, I'm mad. நான் நினைத்தேன், நான் பைத்தியம் தான் எனக்கு. No, how can I do? I don't have. There is nothing that I have to give. எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த குழந்தைக்கு. Just like this woman, இந்த விதவையை போல. And now I told you I'm not a very praying person, but I said, Lord, you'll have to just help me through this. சரி, நான் இப்படியாவது இதில் உதவி செய்ய முயற்சிக்கிறேன் என்று. Now it's almost 2 years. இப்பொழுது 2 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. The boy has improved so much. அந்த பையன் வந்து இப்பொழுது நன்றாக முன்னேறி இருக்கிறான். We do classes almost daily. அவனுக்காக நாங்கள் தினமும் வகுப்புகளை வைத்திருக்கிறோம். He can sit. அவன் உட்கார்ந்து. He can read properly. அவனுக்கு நன்றாக வாசிக்க முடியும். His speech has improved. அவன் நன்றாக கதைக்கின்றான். And I have been able, they are Muslims, but I have been able, not share, I have not been telling about God and all of that, but I have told them what the Bible says. நான் அவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை பைபிளை குறித்து சொன்னேன். And I know that I have really impacted that mother.
எனக்கு உண்மையாகவே தெரியும் அது அவனை மாற்றும் என்று. So this is what I'm trying to say. Sometimes we have moms, I'm talking to the mothers now, we have very little oil. தாய்மார்க்கு நான் சொன்னேன், சில வேளையில் உங்களிடம் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கும். So don't look at that little oil is very precious. அந்த எண்ணெய் எங்களுக்கு காணும் என்று முடியாமல் இல்லாமல் போகும் என்று நினைக்கக்கூடாது. Because that is what God will take அதைத்தான் தேவன் எங்களுக்கு எடுத்து and use to multiply, just like அதை this woman, அவர் பெருக பண்ணுவார். right? To be able to give out. அதை வெளியே கொடுப்பதற்கு அவர் உதவி செய்வார். Immediately you give out that little, உண்மையிலே அந்த கொஞ்சம் எண்ணெயை it starts to multiply. அதை அவர் பெருக பண்ணுவார். So whenever you feel that you are struggling alone, நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது, we don't go around, saying what you are going through, what you are doing, nothing. We have to just struggle alone or think of it சில by வேளையில் நாங்கள் ourselves. அந்த விதமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம், என்ன செய்ய போறோம். Remember, each of you all have this little jar of oil. ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் எண்ணெயை உங்களுடைய வீட்டுகளில் உங்கள் வைத்திருங்கள். Let God take this little jar இந்த கொஞ்சம் அந்த ஆயில் ஜாரை எடுத்து and multiply it. அதை நீ பெருக பண்ணும் என்று சொல்லுங்க. So that's what I want to leave with you all. அதை குறித்து தான் இன்றைய நாளில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Just remember again, you have this little jar of oil. உங்களுக்கு நான் திரும்பமாக சொல்லுகிறேன், ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போத்தல்ல சரி, Which God, in whatever situation, என்ன விதமாக என்ன நிலைமையில் நீங்கள் இருந்தாலும், which God can use mightily. எங்களுக்கு தெரியும் தேவனுடைய நாமத்தினால எல்லாம் செய்யப்படும் என்று. Again, thank you so much. ரொம்ப நன்றி. I just hope you're blessed by நான் this நினைக்கிறேன் word. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். Okay.